In den letzten Augenblicken des Zweiten Weltkriegs halt ein seltsames Newsgerücht über den Himmel Europas, nicht das Drinnen von Kolbenmotoren, sondern der schrill Schrei von etwas völlig anderem. Es war nicht nur lauter, es war schneller, tätlicher, unauf halt sam dieses Gerücht markierte die Ankunft des Düsentriebwerk ein Technologie, die Art und Weise, wie Menschen Kriegsführung, für immer währenden Word, vor der Erfindung der Düsenflugs waren Luftkampf. Durch die Geschwindigkeit der Propeller und die Belastbarkeit der Metallrahmen Bagrens, die bis nach Grenzen liefen. Luftkampf waren intensiv, aber durch die Physik Bagrens. Dann durch sich als der Düsenantrieb definierte Geschwindigkeit heute und Dominanz neu. Von der britischer Gloucester Meteor zum Deutsch Me 262, die ersten Düsentriebwerke. Erscheinen, als die Welt am Rand eines Atomkriegs stand. En mit dem Ausbruch des Kalten Krieges waren Düsentriebwerke nicht nur Innovationen, sie wurden zu Instrumenten globaler Macht, sie veränderten die Art und Weise, wie Krieg geführt und der Frieden bewahrt wurde, die Generation von Kämpfern, von die F-35 Sabre Korea, ZUMF-4 Phantom in Vietnam, bis hin zu den heutigen heimlichen F-35 Lightning II wurde, durch das Streben nach schnelleren, leistungsstärkeren und effizienteren Düsenantrieben geprägt. Ohne Düsentriebwerk gibt es keine Luftüberlegenheit, keine Präzisionsbombards, keine Nuklearabschreckung, kein moderner Krieg, wie wir ihn kennen. Aber wie ist dieses Wunderwerk der Thermodynamik entstanden? Wer hat sich als erster vorgestellt, Luft zu komprimieren, zu entsenden und sie, aus der Rückzeit einer Maschine herzuschublassen, nicht etwas sanft anzuheben, sondern Start is in die Schlacht? Dies Dokumentation fortsie von geheimen Labern im britischen Kriegsgebiet und Nazi-Deutschland über das Wettrüsten im Kalten Krieg bis hin zu den modernsten Tarnkappenjägern unserer Zeit. Es ist ein Geschichte von Ehrgeiz, Spionage, Ingenieurskunst und dem Feuer, das im Herzen des modernen Kampf jetzt brennt. Auf dies Weise haben Düsentriebwerke Kriege für immer verändert. Vor dem Düsentriebwerk war Fliegen ein Wunder und ein Einschränkung. Flugzeuge im Ersten Weltkrieg krochen kaum mehr als 160 Kilometer pro Stunde durch den Himmel, angetrieben von Propellern und Wankelmotoren, deren Wurzeln in der Dampftechnik des 19. Jahrhunderts lagen. Jeder Durchbruch in der militärischen Luftfahrt, Manövrierfähigkeit, Reichweite, Fluff, wurde durch eine einfache Einschränkung verhindert. Luftwiderstand und Luftwiderstand stiegen schneller, als die Motoren mithalten konnten. Bereits in den 1910er Jahren begannen Erfinder und Wissenschaftler von etwas zu träumen, das über den Propeller hinausging. Die physikalischen Grundlagen waren beacon, Newtons Drittgesetz. Auf jede Action folgt ein gleich groß und intelligentes Reaktion. Wenn sie Luft komprimieren, sondern und nach hinten ausblasen könnten sie anhaltenden Schub erzeugen, ohne dass sich die Rotorblätter drehen. Der solch einen skizzierte, war ein französischer Ingenieur, René Loren, der 1908 vorschlug, Jet, ein Konzept, das die Vorwärtsbewegung zur Luftkompression nutzte. Es war jedoch bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht praktikabel und erforderte den Start von einem anderen Flugzeug. In den 1920er Jahren begannen Experimente mit der Balladieren Kolbenflugzeugen, dutet auf, Maglitschki hin, durch die Komprimierung von Luft kennt die Motorleistung drastisch erhöht worden. Im Jahr 1928 wurde ein junger britischer RAF-Offizier und Ingenieur namens Frank Whittle meldet das erste Patent für ein Gasturbinentriebwerk, der Vorläufer des Jets, gemäß wurde. Es war Militärs ignoriert, da die Idee für zu radikal und zu teuer hielten. Renderson, in Deutschland auch der anderen Seite des Kontinents, Versicherhans von Ohenerbiete unabhängig voneinander in einem ähnlichen Konzept. Keiner der beiden was vom anderen. Dabei verfolgten das Ziel kontinuierlicher Verbrennungsindustrie,
Sie bauten nicht auf der Grundlage vorhandener Flugzeugtriebwerken Fliegen von Grund auf neu, erfunden. Die Hindernis waren enorm. Die Materialien hielten der Hitze nicht stand. Kompressoren waren unzuverlässig. Turbinen zerbrechen unter dem Druck. Das so Whittle aus Ort von Ohain hielten durch, sie arbeiteten im Geheimen, kämpften gegen institutionelle Skepsis und unüberarbeiteten ihr Plan ständig. Ihr Bemühungen legten den Grundstein für etwas wirklich Bahnbrechendes. Wenn sich im Horizon Krieg zusammenbrauten, begannen Kesselbohrs der Traum vom Düsenantrieb auszuflackern, noch nicht aus Waff eingesetzt, noch nicht ausgereift, aber dazu bestimmt. Den Luftkampf zu revolutionieren, von Grabenskissen bis hin zu summonen Prototypen war die Welt dabei. Das Zeitalter des Propellers hinter sich zu lassen, und nicht im Krieg war mehr so sein wie zuvor. In den späten 1930er Jahren begann sich die Theorie erschrecken realit zu vor WNELN.in. Großbritannien erhielt Frank Whittles Düsentriebwerke endlich militärische Aufmerksamkeit. Unterstützung von Powerjets Ltd. Und später. Der Royal Air Force überwacht Whittle den Bau des Gloucester E-2839, das erste Flugzeug Großbritanniens. Es flog erstmals in Mai 1941 an Abo es in puncto geschwindigkeit unleisten bescheiden war. Beweis es, das Trollantrieb war nicht nur möglich, aber skalierbar. Inzwischen hat sich Hans von Ohain in Deutschland der Ingenieurfirma Heinkel eingeschlossen und seinen eigenen Prototyp fertiggestellt. Den 178 flog in August 1939. Nur wenig Tage vor Hitlers Einmarsch in Polen, die 178 war das erste Flugzeug der Welt, das ausschließlich mit Strahltriebwerken flog, ein historischer, wenn auch geheimnisvoller Durchbruch. Aber es war die Messerschmitt Me-262, das war das erste einsatzfähige Kampfflugzeug der Geschichte. Mit Geschwindigkeiten über 540 Meilen pro Stunde ließ die Alliierten Kolbengier weit hinter sich. Seien gefeilten Flügel, die Doppelmotoren und die temporalen Geschwindigkeit waren einzigartig. Doch bürokratische Versägerungen und Hitlers Besessenheit, es als Bomber einzusetzen, verzögerten seinen Einsatz, ein kostspieliger Fehler. Auf der anderen Seite des Kanals konterten die Briten mit der Gloucester Meteor, die 1944 in Dienst gestellt wurde. Sie war nicht so schnell wie die Me-262, aber zuverlässig, stabil und, was entscheidend war, litt nicht unter dem gleichen Produktionschaos wie Nazi-Deutschland. Meteor wurden eingesetzt, wie Flugzeugbomben abzufangen und den Luftraum über Großbritannien zu sichern. Der Düsenantrieb hat einsam gehalten, nicht in Friedenszeiten, sondern im Schmelztiegel des tollen Krieges, und die Welt wurde aufmerksam. Die Amerikaner, die in der Düsentechnologie zunächst im Rückstand waren, beschleunigten die Entwicklung, nachdem sie deutschen Turf übernommen hatten. Sie trieben ihr eigenen Projekt voran, vor allem die Bell P-59-Ära Kommeten später, die Lockheed P-80 Shooting Star, die in den Krieg eintritt. Als dieser gerade zu Engine dort als diesen Frontmodellen ergab sich ein Erkenntnis, die Zukunft. Der Luftkampfgeher der Geschwindigkeit, unbeschleunigt und das Jet-Zeitalter war eingebrochen, nicht mit viel Tamtam, sondern mit fewer. Im Jahr 1991 rennt Operation Desert Storm die F-117 beweis ihren Wert. These Jets flogen tief in den Irak, trafen hochrangige Zielprozis und kamen unversert wieder heraus. Die Stealth Revolution hat begonnen, und der Antrieb muss. Passworten. Der Krieg siegt durch die F-15, E-Strike Eagle und F-18 Hornet. Beide angetrieben von hochentwickelten Turbofan-Triebwerken, die extremen Einsatzgeschwindig in Westensbieten standhalten konnten. These Jets beherrschten den Himmel, unterdrückten die Luftabwehr, leisteten Luftnachunterstützung und setzten eine neue Doktrin durch. Luftbelegenheit als Voraussetzung für den Bodensieg dort
In den 1990 Jahren war das Düsentriebwerk nicht mehr experimental. Es war zuverlässig, skalierbar und zentral für jede Form des modernen Kampfs. Und die Nächstgrenze war bereits im Horizont sichtbar. Die Tarnkappenjägern, Supercruise, Digital Integration unro unübertroffen Kraftvarianten. Word, der Beginn des 21. Jahrhunderts brachte ein Kunfrage sich. Was were. Wenn ein Jet nicht nur schnell fliegen und hart kieben kann. Was were. Wenn als Kentun gesehen unübertroffen und Bert. Betreten Sie die Ära der Kampfflugzeuge der 5. Generation im Vordergrund stand die F-22 Raptor, der weltweit erste Jet der 5. Generation, der Anfang der 2000er Jahre von der US Air Force eingesetzt wurde. Sein Triebwerk, die Pratt. Und Whitney F-119 waren nicht nur kraftvoll, sie waren transformative. Mit Hauptvektordens verliehen sie dem Raptor unübertroffen Agilität. Noch wichtiger ist, dass die F-119 der F-22 ermöglicht. Supercruise aufrechterhalten Kargs ohne Nachbrennern, bedeutet ein geringer Reichweite, ein geringer Infrarotsignatur und die Fähigkeit, den Luftraum zu beherrschen, ohne sich zu verraten. Stealth war nicht nur ein Zusatz. Es waren die Flugzeuge, die Beschichtungen und die Abgasführung integriert. Jeder Quadratsenator der F-22 war darauf ausgelegt, der Erkennung entgehen und liefert dabei immer noch eine explosive Leistung. Aber der Raptor war teuer, nur im begrenzter Stückzahl erhältlich und zu fortschrittlich für den Export. Was? Zum nächsten Evolutionssprung fort, dem 35 Lightning, anders als alle Kampfflugzeuge war die F-35 kein Einzelflugzeug. Sie war drei Varianten, zugeschnitten auf die Luftwaffe, die Marine und das Marine Corps. Angetrieben von der Pratt und Whitney F-135. Das leistungsstärkste Düsentriebwerk, das jemals in einem Kampfflugzeug verbaut wurde, liefert 43,000 Pfund Schubgenig, das Flugzeug auf Burschel-Galgeschwingung zu bringen, wenn es im Inneren ein Vol Kampflast transportiert. F-135 Tribet auch die F-35B. Die Variante mit kurzem Start und senkrechter Landung, einleisten, die durch die Integral Pundersis, wo durch das Flugzeug schweben, vertical landen und von Amphibienschen und kurzen Landebahn aus operieren kann. Kein anderer Tarnkappenjäger kann das. Gleichzeitig wächst die Konkurrenz. Russland in Thot der Su-57, angetrieben von AL-41 Triebwerken, schnell und wendig, wenn auch in Sachen Tarnung hinterhängt. China trieb Deutschland du J-20, mit den Ziel, in Reichweite Umfluff mit der F-22 zu konkurrieren. Da keine der beiden Plattformen hat Anfang der 2020er Jahre das Niveau der operativen Integration, der logistischen Unterstützung oder der globalen Einsatzreichweite der UC-Flotte der 5. Generation erreicht. Düsentriebwerk worden. In dieser Zeit modular, digital überwachten Zunahmen key gestut. Systems are voraus scowen and warding, analysieren Jets die Motorleistung in Excite, verlängern die Lebensdauer und senken die Ausfallriten, und die Gegner aufhalten. Begann der Westen im Prototypen der 6. Generation zu investieren. Flugzeuge, die schneller fliegen, intelligenter denken und in der Seat unbemannter System keeping von wurden im Mensch-MA-Sich INE-Teams von Nachbrenner bis hin zur Autonomy bereitet sich der Strahlentrieb auf sein Next Revolution VOR.MIT. Beginn der 2020er Jahre steht der Düsenantrieb erneut vor einem Wandel. Es geht nicht mehr nur darum, den Gegner im Luftkampf zu übertreffen. Es geht darum, dabei werden die Grenzen von Atmosphäre, Geschwindigkeit Berlebensfähig Umlaut wie RSCHRITTE und im Mittelpunkt dieses neuen Zeitalters Steph Perschel. Geschwindigkeiten über Mach 5, herkömmlich Düsentriebwerk, selbst mit Nachbrennern und Supercruise, können solche Geschwindigkeiten nicht aufrechterhalten. Daher wenden sich Ingenieure nun Scramjets, Stahlstrahltriebwerk mit Burschel verbringen,
Die eigengeschwindig de Flugzeugs nutzen, einstren Luft zu komprimieren. Den Treibstoff bei Burschelgaugeschwindig zu zunden. Und den Antrieb ohne buglich Teil aufrechtzuerhalten. Experimental. Plattformen wie die USAX-51 Waveter haben bereits erfolgt MIT Scramjet-Raken gesehen Geschwindigkeiten von über Mach 5 erreicht. China und Russland haben ihre eigenen Hyperschalken getestet, was auf ein globales Wettrüsten im Antriebsbereich hin UTET. Aber Hyperschall ist nicht die einzige Grenze. Die USA und verbundenen investieren in Flugzeuge der Sechsen Generation der Programmen wie dem Luftzubelegen der nächsten Generation NGAD Initiative. Dies Kampfflugzeuge wurden voraussichtlich aber adaptive Zyklusmotoren verfügen. Antriebssystem, die wechseln de Fluges zwischen Hochskub und Hocheffizienzmess, bietet unübertroffen Reichweite und Leistungsbetrieb. Der GEX A100 und Pratt and Whitney XA101 sind zwei solcher adaptiven Motoren in der Entwicklung. Sie versprechen bis zu 25% mehr Reichweite, 10% mehr Schub und deutlich besseres Wärmemanagement, entscheidend für Tarnung unfortschrittlich. Sensoren, hinzu kommt die zunehmende Integration von unbemannten Drohnenschwarm, wo Kampfflugzeugen wie die F-35 als kommende Zentren fungieren und gleichzeitig halbautonom Flügelmänner koordinieren können. Die von Virenfakten. Skalierbaren Düsentriebwerken angetrieben wurden im kollegischen Bereich wurden News-Augenmerk auf Nachhaltigkeit. Flugkräftig und Wärmesignaturen tempiert der Suchen kennt nicht nur schnell sein, sondern auch sauber, schwerer zu entdecken und einfacher zu werden. Und über militärische Grenzen hinaus beeinflussen die Erkenntnis aus dem Strahlentriebentwicklung von Raumflugzeugen. Orbital Insertions, sogar kommerziell reisen. Der nächsten Generation Kurs gesagt, bei Düsentriebwerken geht es nicht mehr nur Luftüberlegenheit. Sie werden zu einem Bruch zwischen Erde und Orbit, Bemmen und Unbemmen. Gegenwart an ZUKUNFT.vom startenden Schub der ersten Prototypen bis zum Hulenden. Aufheulen der Hyperschall-Abgasstrahltriebwerk hat der Aufstieg der Düsentriebwerks nie eingehalten, und das wird auch jetzt nicht der Fall sein. Das Ende des Zweiten Weltkriegs markierte nicht nur ein global Ebenung, es markierte auch den Beginn einer neuen Ära im Luftkampf. Der Düsenantrieb hat sich bewährt, muss aber nun ausgerufen werden. Die Nachkriegsjahre wurden zu einem Schmelztiegel der Innovation. Die Experimentieren unter Puren GESCHW, INDIGKEIT. In den späten 1940 Jahren begannen die USA und die UdSSR ein Wettrennen nicht nur die Nuklearvorherrschaft, sondern auch die Lufthoheit. Bei diesen Flugzeugen. Die Amerikaner fuhren die Lockheed PA Shooting Star, der erste UC-10 durch den Einsatz war. Entwickelt sich schnell ZUM F-84 Thunderjet, den DIE F-86 Sabre, Gasflugzeug, das Amerikas Rolle im Himmel über Korea definieren wird. Der F-86 mit seinen gefällten Flügeln und einem Düsentriebwerk, das eine Geschwindigkeit von über 670 Meilen pro Stunde erreichen konnte, kollidiert mit den von der Sowjetunion geführten MiG-15 über der koreanischen Halbinsel. Dies Luftkampf wurden legendär. Bei Flugzeugen stellten den Höhepunkt der Jet-Designs der zweiten Generation dar. Und die Showdowns enthalten eine neue Wahrheit. Bei der Luftüberlegenheit ging es nicht mehr nur Manövrierfähigkeit, sondern auch das Schubgewichts. Die Flugleistung in großer Hand Nachbrenner. Inzwischen marskierte Großbritannien weiter MIT durch Havilland Vampire Round später die Hawker Hunter wenn die Sowjetunion. Die MiG-17 und MiG-19. Bei Beschäftigt bei Jeff H.R. Lichta in den PXR-Jar war das Düsentriebwerk zwar ausgerufen, aber noch immer primitiv. Frühe Konstruktionen, erfordern Hufitsberholungen, hatten ein Kurs Lebensdauer und verbrauchten erschreckend viel Treibstoff. Da Jar Brats Verbeserungen, Axiokompressen ersetzten Kreiselkompressen,
die Materialwissenschaft? Heel immer den Wormen vorderen Schritt, uningenieur lernten. Nachbrennern die Schaalmauer zu durch Breche en dat im Jahr 1947 wurde dies. Barriere durchbrochen durch Chuck-Jägerin der Raketengetriebebobo X1, aber der Sendiger war nicht weit dahinter. Die F-100 Super Sabre wurde Amerikas erster Parschalljäger. Im Horizontalflug unlutet das Sauder der Mach 1 Kampf dies war nicht nur eine technologische Entwicklung. Es war eine strategische Neudefinition. Düsentriebwerke verwandelten Kampfflugzeuge von lokalen Kampfmittelbau strategisch. Vermagenswort. Ein Gasrennen hat gerade erst begonnen. Die 1960er Jahre begannen mit einem Burschelkaul im wahrsten Sinn des Wortes. Das Sendiger war nicht mehr nur schnell. Sie erregten nun Mach 2. Und mit der Verbesserung der Triebwerke wuchs aus der Ehrgeiz. Die Welt wollte nicht mehr nur Schnelljets. Sie wollte Flugzeuge, die in jedem Einsatzgebiet angreifen. Luftkampf bestreiten und ihren Feinden die Wandelung KONN tendat im Zentrum dieser Verschiebung stand der Aufstieg der Maschinenwerkzeuge. Angetrieben von der Dringlichkeit des Kalten Krieges und der technologischen Dynamik in den veränderten Zeiten McDonnell Douglas F-4 Phantom ihrer, zum prägenden Flugzeug dieser Ära. Angetrieben von zwei General Electric J-79 Turbojet-Triebwerken war die Phantom massiv, schnell und vielseitig. Sie wurde von der Marine, der Luftwaffe und dem Marine Corps eingesetzt und flog Aufklärungs, Bomben und Luftüberlegenism. Ihre Schicksgeschwindigkeit von über Mach 2.2 is kein saugenisch Bomber fangen oder tiefenfeindliches Gebiet eindringen. Düsentriebwerke wie das J-79 waren dank robuster Nachbrenner und verbesserter Flugtechnik nun in der Lage, dauerhaft Burschelgeschwindigkeit zu erreichen. Da die Hochgeschwindigkeit bereits neue Herausforderungen mit sich Kompressor blockiert. Triebwerksfall von die enormen Hits, die durch den Burschel widerstanden Steff, brachten Materialien und Design an ihr Grenzen, die Saugetunien. Antwortet mit der mit 2-1 ein Flugzeug, das zu einem der meistproduzierenden Kampfflugzeuge der Geschichte wurden sollt. Klang, wendig und mit einer Geschwindigkeit von Mach 2 ausgestet. Nutzte es ein Tamansky R-25 Turbojet-Triebwerk, das Schubkraft gegenüber Langebiget priorisiert. Im Himmel über Vietnam forderten MiG-21 täglich die amerikanische Vorherrschaft. Heraus, da der Vietnamkrieg lehrt uns eine wichtige Lektion. Geschwindigkeit und Schub allein reichten nicht aus, das Piloten. Die F-4 Maschinenflogen sahen sich oft mit MiGs konfrontiert, die sie auf Kurse Stands ausmanövrieren konnten. Und ohne interne Waffen waren amerikanische Jets übermügig auf Full-Ratensystem eingewiesen, die auch der Ziel verfüllten. Luftkampf, einst aus Behalt gegessen, waren plötzlich wieder dringend erforderlich dies, Lewis eine Revolution im Denken über den Luftkampf aus. Und die Motorenentwicklung folgt. Die 1970er Jahre brachten eine neue Generation von Kampfern. Die F-14 Tomcat, F-15 Eagle und F-16 Fighting Falcon. Jedes Feature verbesserter Triebwerk bietet ein besser Kraftstoffdesigns und ein besser Schubgewichtsverhältnis. Das Pratt & Whitney F-100 Triebwerk, das sowohl die F-15 als auch die F-16 antrieb, war ein Quantensprung, easily für über 23.000 von Schub und setzte neue Maßben Sachen. Soviel SSIGK EIT. In der Sowjetunion MiG die und später MiG. Y. Grenzen wurden sogar noch weiter verschoben. Die MiG-25 erreicht dank ihrer R-15 Turbojets Geschwindigkeiten von Mach 3, allerdings auf Kosten der Triebwerk-Lebenster. Sie war schnell, aber sehr brechlich. Bis Ende der 1970er Jahre hatten sich Düsentriebwerke von lonischen Monstern zu Präzisionsmaschinen entwickelt. Sie waren in der Lage, Piloten in den Rand der Atmosphäre zu bringen, Mach Geschwindigkeiten, Aufwärtswelten und das geopolitische Schachbrett zu beführen, das den Kalten Krieg prägt.
Von Skunkelhimmel bis zu arktischen Patrouillenrouten wären. Das Sendiger zu den schärfsten Werkzeugen im modernen Militarsarsenal geworden. In den 1980er Jahren war die Reingeschwindigkeit nicht mehr die einzige Grenze. Das Düsentriebwerk war ausgereift, und nun ging es darum, raffiniertes Raff. Verbes rung nenechik die Integration MIT in der neuen Generation von Aerodynamik, Avionik und Tarnkappenjägern. Der F-15 Eagle. Mit den 1970er Jahren eingeführt. Let in dieser Zeit sein Wahlblut, angetrieben von zwei Pratt & Whitney F-100 Triebwerke die. Eagle zeichnet sich durch unübertroffen Beschleunigung, Stieggrad und Manövrierfähigkeit aus. Ihr Design war zwar nicht unaufwendig, aber Leistung sprach Bun. Bis heute hält die F-15 einen Rekord von über 100 Luftsiegen und 0 Luftverlusten. Ein Beweis für seinen Antrieb und sein Design. Dann kann die F-16 Fighting Falcon, leichter, wendiger und kostengünstiger, mit einem einzigen F-100 Triebwerk in einem revolutionären Fly-by-Wire-System beweisen. Das Modenjet schnell sein kann wendig, konzipiert für Mehrstreckensitz in Dutzenden von Ländern. Aber dem Pazifik, die Su-27 Flankerin, sein Derivat stellten einen starken Gegenpol zur Sowjetunion dar. Angetrieben von AL-31F-Turbofans konnten diese Jets Supercruise fliegen und extrem Manöver durchführen, darunter die Mittelwahl berühmte Cobra Manöver, dank fortschrittlicher Schubvektorsteuer. Der Westen wurde aufmerksam, aber die War Revolution der 1980 von 90 Jahr drehte sich nicht nur Agilität oder Geschwindigkeit. Es war heimlich KEIT da im Jahr 1983 enthält die US Air Force Official D-117 Nighthawk. Bau es fremdartig außer, wurde es von zwei einfachen General Electric F-404 Turbofans angetrieben, optimiert nicht für Geschwindigkeit, sondern durch thermische Signatur und Infrarottunnel-Drunk. Dies war ein neue Ära. Ein Flugzeug kann in feindlichen Luftraum einfliegen. Nicht in dem Eis der Verteidigung entkam, sondern in dem ein vollständig Vermieden der Entdeckung. Gegen Ende 20. Jahrhunderts waren Düsentriebwerke nicht mehr nur Spitzentechnologie, sondern auch ein zentraler Bestandteil des modernen militärischen und zivilen Lebens. Was einst experimental und selten war Mainstream, massenproduziert und global integriert. Die Revolution begann mit der militärischen Übernahme. In den 1970er Jahren betrieb fast jede Luftwaffe weltweit dessen Flugs. Nationen, die einst auf ausländische Lieferanten angewiesen waren, begannen, eigene Plattformen zu entwickeln, oft unter Verwendung lizenzierter Triebwerksdesigns oder durch Reverse Engineering erprobter Technologien. Düsentriebwerke wurden nicht nur zu militärischen Werkzeugen, sondern Symbol des nationalen Stolzes und der industriellen Leistungsfähigkeit. Gang kam die kommerziell, LUFTFAHRT. Mit dem Ausstieg von Turbojet und Turbofan angetrieben Werkesflugzeuge. Jet-Technologie veränderte den zivilen Verkehr für immer. Die Boeing 707, die in der 1950er Jahre eingeführt wurde, und später die 747 machten Vorreisen für die Massenmöglich. Statt die früher Wochen voneinander entfernt waren, konnten nun in wenigen Stunden erreicht werden. Die Düsentriebwerke war süße Menge gebrochen, GEOGRAPHIE. In den 1980 und 1990er Jahren trieben Düsentriebwerke alles an, von Kampfflugzeugen bis zu Aufklärungsdrohnen, von schweren Bombern bis zu Workersflugzeugen, von Businessjets bis zu Experimentalflügen. Welfendel, Tourismus, Diplomatie und sogar Katastrophenhilfe wurden Düsenjetren Phänomene ganz. Volkswirtschaften waren nun auf die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Hochleistungsluft ausgerichtet. Cultural Gissen symbolisieren Düsentriebwerke Fortschritt, Match und Prestige. Das Gergush eines Kampfflugzeugs bei nationalen Zeremonien. Der Glanz des Burschallflugs der Concorde. Die Schier Procents von Flugzeugturm voller Kampfjets VOR Fernen Kusten.
Regierungen invested in massive. Sie Luftfahrt, wurde die Gungsmanis Raumfahrtorganisation steckten Milliarden in die Forschung an Entwicklung von Triebwerken. Die Düsentechnologie war keine nicht mehr. Sie war ein unverzichtbar Infrastruktur für einen modernen Nationalstaat. An gesellschaftlich Gissen, das Düsentriebwerke Tungen, die Menschen güten sich schnell Mobilität, Sicherheit in großer Hand, globalen Zugang. Gesttreffen, medizinische Versorgung am Militaris verstärken, konnten von der anderen Seite der Welt eintreffen, als dank der Geschwindigkeit an. Zuverlässige de turbinengetrieben Flüges. Das Düsentriebwerk hat sich vom Wende der Kriegszeit zu einer allglichen Erwardung entwickelt, an Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft wurden nie wieder dieselben sein. Hier gilt der Strahlentrieb als eine der fortschrittlichsten Technologien der Menschheitsgeschichte, nicht weil unvergender geblieben ist, sondern weil ließ entwickelt. Passt sich den ständig wechselnden Anforderungen von Krieg. Handel an Erkenden in dat der Großsprung der letzten Jahrzehnte? Diversifizierung Triebwerk wurden nicht mehr nur für ein einzig Funktion gebaut. Turbofans hohen Nebenstromverhint Workers Flugzen, so adaptive Zyklusmotoren Kampfflugzeugen der nächsten Generation ist die Familie der Düsentriebwerke explosionsartig angewachsen hat. Ein Spektrum in Spezialkonstruktion hervorgebracht. Die kommerzielle Luftfahrt lebt heute von Kraft der F-35 Ausdauermotoren wie der GE-90 an. Rolls-Royce Trent. 1000 Großraumflugzeuge MIT Minimum Treibstoffverbrauch beispielsweise zuverlässig aber Dioxin treiben. Dies Triebwerk können laufen für 10.000 von Stunden für Gruren Bohrholungen. Digital Beobachungssystem liefern Ingenieuren exciteden, ermöglichen so ein Vorausgehen reduzieren, Ausfallzeiten auf ein Minimum da in der militärischen Luftfahrt ging. Die Veränderung Hand in Hand mit Tarnung und Berlebensfähig. Die Pratt & Whitney F-35 das Triebwerk der F-35 Lightning. Tu ist nicht nur das leistungsstärkste Kampfjet-Triebwerk aller Zeiten, sondern auch eines der intelligenten. Dank Modular-Komponenten und integrierter Diagnosfunktion, last ease. Sich schneller als G-Zuver austauschen, worden und überwachen. Dieser Integrationsgrad waren früheren Generationen nicht mtglich in der Zwischenzeit. Sein Kriegsstarter, Kurzbahn vergigit, an Optimierung der Chorgestartschieben den Strahlantrieb. Flexibler den G gemacht. Kiprotor Hybrid Unschubvektorsystem verwischen die Grenzen zwischen Jets und Hubschraubern. Unvergessen were nicht System. Kampfdrohnen wie DIEMQ-9 Reaper, RQ-170 Sentinel, und Neuron setzen auf kleiner Turbofan-Triebwerk. Die auf Kurzverweildauer Gurgeschlossig und Treibstoffverspars ausgelegt sind. Schwarm von Drohnen, Fliegen-Munition und autonom Flügelmänner werden die Verteilung des Antriebs im Gefechtsraum. Zu den wichtigsten Akteuren sollen GE Aviation, Rolls-Royce, Safran, Honeywell und United Engine Corporation Russland. Jedes davon überschritt in puncto Effizienz, Emissionen, Lärmreduzieren und Wärmemanagement die Grenzen. Die Veränderung bringt Verantwortung mit sich. Modern. Düsentriebwerke waren einer neuen Prüfung unterzogen und wohin es ist. CO2-Emissionen und Kondensstreifen auf das Klima sind nun Teil der Antriebsdiskussion. Luftfahrtbehörden und Hersteller investieren in innerkautische Flugkräfte, SAFs, Hybrid-Elektroantrieben, sogar was ist der feste Strahltriebwerk. Da trotz all dieser Veränderungen bleibt eins bestehen. Das Düsentriebwerk ist nicht wie VOR der Maßstab für Geschwindigkeit, Fluff und Leistung. Es hat sich von Laden Lonisch Zustel und Lies unverzichtbar. Sie sind in unseren Alltag integriert. Überwachen den Himmel, treiben die Wirtschaft und bereiten uns auf. Ein noch komplexer Suchen VOR, das Zeitalter der Veränderung verlangsamt sich nicht. Wenn überhaupt, nimmt es gerade wieder Fahrt auf. Die Welt VOR den Düsentriebwerken war geprägt von Geschwindigkeit, Entfernung an dem langsamen Ticken der Propellergetrieben Fortschritts. Die Welt danach?
Sie wurde schnell, vernetzt und für immer Werk ndert. In nur wenigen Jahrzehnten. Veränderte der Düsenantrieb die Atemweise, wie Menschen kämpfen, riesten, kommunizierten und lebten. Kriegs, die einst durch Monatlange-Bodenbewegungen entschieden wurden nun beeinflusst durch Luftturbulenten Stunden, erreicht von Korea bis Kosovo. Von Bagdad bis Kabul wurde die Kontrolle des Luftraums zum obersten Ziel jeder Großen. Operation und Düsentriebwerk matchten dies möglich. Die Jet-Power veränderte auch das Ausmaß des globalen Einflusses. Nationen im vorträglichen Jetflotten waren nicht nur stark, sie waren strategisch. Unantastbar Waffenwurm zu Startrampen im globalen Reichweite. Flugzeuge, schwimmen stid, angetrieben von Kampfjetstiefel. Wurden zu Instrument der Diplomatie unabschrecken. Gaswesen der Machtprojection wurden neu definiert, auch das Zivilleben veränderte sich. Die moderne Idee globaler Wirtschaft, der internationalen Tourismus oder der Lieferung medizinischer Güter am selben Tag war ohne zuverlässig Düsenantrieb undenkbar. Die Welt schrumpf nicht nur durch Kommunikation, sondern auch durch Bildung, Kultur. Definierten Jets das, was Menschen sich aus möglich vorstellten, neu. Die Concorde flott Erfurt ein. Kampfjets drinten Juben und Warnen. Die Luftfahrt wurde nicht nur zum Transportmittel, sondern zum Wunschtraum. Technolog, ich war das Düsentriebwerk der Ausgangspunkt weiterer Revolutionen, seine Entwicklung. Fortzu durchbrochen Immaterialwissenschaft, Thermodynamik, Digital Steuerung und Aerodynamik. Dies wiederum flossen in Branchen vom Energiesektor bis zur Computerbranche. Vielleicht am wichtigsten, das Düsentriebwerk LA's ein Denkweise. Aus, die der unermüdlichen Verbesserung. Egal wie schnell oder effizient ein Turbine wurden, Gemmenbaute bereits die Next. Dieser Vorwärtsdrang wurde zur Metaphor für die Moden selbst. In der Geschichte menschlicher Innovation ist das Düsentriebwerk nicht nur eine Maschine, sondern ein Meilenstein. Es markiert den Moment, in dem wir aufharten, aber die Erde zu kriegen und beginnen Himmel beherrschen. Das Düsentriebwerk ist nicht mehr nur ein Werkzeug für Geschwindigkeit oder Leistung. Es ist die Leinwand für die Zukunft. Auf der ganzen Welt fragen sich Jets. Was kommt nach dem Schub? Was passiert, wenn das Fliegen nicht mehr durch Metall, Treibstoff oder sogar die Atmosphäre eingeschränkt wird? Ein der vielversprechenden Entwicklungen liegt inadaptive Zyklusmotoren des Triebwerk. Die derzeit von Pratt & Whitney an General Electric getestet wurden, keinen Rendezfluges den Modus wechseln, von Treibstoffsparen Reisflug zum Kampftrieb maximalem Schub. Und das alles innerhalb derselben Mission. Dieses Konzept kennt Kampfflugzeuge der Sechsen. Generation Brennan innen die Reichweite 1 Bombers und die Durchschlagskraft 1 Dogfighters ihrer. In der Zwischenzeit. Hybrid Elektro-Triebwerke Embeddungen. Die Kombination. Herkömmlicher Turbinen batteriegessenden Systemen kennt den Treibstoffverbrauch und die Emissionen deutlich senken. Insbesondere beim Start- und Stiegflug. In der kommerziellen Luftfahrt kennt dies den Kurzstreckenflug neu definieren, sauber, leiser und deutlich günstiger, den gibt es Perschel. Einstein dam experimenteller Labor, wurden Flugzeuge Scramjet-Antrieb nun ernsthaft entwickelt. Mach 5? Das ist erst der Anfang. Dies Fahrzeuge könnten Kontinente in weniger als 2 Stunden überqueren. Zuschlagen, bevorrate reagieren oder sogar als wiederverwendbar Trägerraken endienen. Die Grenze zwischen Flugzeug und Raumfahrzeug beginnt zu verschwimmen. Und der Antrieb wird nicht am Rand der Erde enden. Prinzipien von Düsentriebwerken wurden bereits in Raumflugzeugen der nächsten Generation in Drohnen für Großhorn eingesetzt. Einige zukünftige Plattformen contain Luftmotoren in der unteren Atmosphäre. Dann wechseln sie Zurchen oder Bessierde. Systemen sie die Stratosphäre und darüber hinaus durchdringen. Doch mit dieser Match geht auch ein ethisch.
Komplexit Worden Hyperschallwaffen ein neues Wetrusten auslösen. Worden unbemannt Drohnen mit Düsenantrieb die Regeln des Kampfs verändern. Word der Kommerziel Schallflugzeugen oder aufgrund von Umwelteinschränkungen shrunken. Gestop? Die Düsentriebwerke der Zukunft sind nicht nur schneller, sie sind intelligenter, effizienter und möglicherweise autonomer als EOS. Was wir geflogen sind, deshalb fragen wir sie jetzt, was tun duas glauben sie, wird der nächste Durchbruch im Antriebsbereich sein? Wird der Himmel immer noch die Grenze sein oder nur der Ausgangspunkt? Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen. Vom drinnen der Spitfire bis zur flüsternden Tarnkappenjägern der F-35 hat die Entwicklung des Düsentriebwerks neu definiert. Was es bedeutet zu Keeping von, zu Reisen und sich das Unglitch VORGUSTELLEN. Es begann mit Eiden, die Notice Butcher. Gekritzelt, im Krieg erprat und im Frieden verfeinert wurden, bis sie zum Puls der modernen Zivilisation wurden. Krieg wurden Junen, Grenzen neu gesichert. Die Zeit selbst wurde durch das Kreischen der Turbinen am Rand der Schallgrenze komprimiert. Und jetzt, da wir in ein Zeitalter der Hyperschall geschätzt, der Autonomie und des weltraumgesteuerten Antriebs eintreten, ist eins klar. Die Geschichte der Düsentriebwerke ist noch nicht zu Ende. Sie nimmt immer noch. Für die UF.WENN in dieser Dokumentation eine neue Perspektive auf Flug. Krieg oder Innovation erfindet hat, tun sie drei Dinge, uns dabei zu helfen, weiter zu forschen. Like dieses Video, Teil es mit anderen, die Geschichte und Technik lieben. Und abonniere für noch tiefer filmische Einblicke in die Maschinen, die unsere Welt geprägt haben, und in die Maschinen, die Zukunft prägen werden.